Speaker is Dr. Karthik from MGM Hospital of Chennai. He is a liver transplant surgeon. The second speaker is myself, and now following which Dr. Ramakrishnan felicitation ceremony is going to be conducted. We welcome Dr. C.K. Saraswati Madam, who have accepted our invite to be the felicitatory guest for Mrs. Saruna Madam and Dr. Ramakrishnan sir. We welcome all the senior IMA members who have gathered here. I request Dr. Vijay Kumar, President Hero IMA, to assume the dice. So let us start with the jewel adorning ritual to President Hero IMA. I request senior IMA members to assume the dice. Dr. C.N. Rajasthan, Dr. Karthik, Speaker, to assume the dice. Dr. Karupanan sir, Dr. Chakravarti to assume the dice, please. Good evening, everybody. எல்லாம் வல்ல இறைவா, உலகின் சிறந்த மருத்துவர் நீயே, உன்னை மன்னிட்டு வேண்டுகிறேன், வணங்குகிறேன். உன்னிடமிருந்து நல்லதும் சிறந்ததும் என்னை அடைய பிரார்த்திக்கிறேன். எனது கரங்களுக்கு திறமையை தாரும், எனது மனதிற்கு தெளிவான பார்வையை தாரும், இருதயத்திற்கு இரக்கத்தையும் கருணையும் தாரும். எனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு கல்வியை தக்க வைக்கும் எண்ணம், வாழும் மக்கள் படும் பாட்டினை சிறிதளவாகவும் போக்கிட ஒன்றுபட்ட இடத்தையும் வலிமையும் தாரும். எனது மனதில் இருந்து தகாத எண்ணங்களை உலகளவு ஆசையும் அறவே ஒதுக்கி பணி செய்திட அருள்மாறு குழந்தை போன்று உன்னை சார்ந்து வேண்டுகிறேன். இந்திய மருத்துவ சங்க வேண்டல் எல்லோரும் மகிழ்வுடன் வாழ, எல்லோரும் நலமுடன் வாழ, வலியுறும் தொல்லை நீங்கி அல்லல் செய்யும் இன்னல் நீங்க, பேராசை பிரதிபயன் அகற்றி பிடிப்போக்கும் பெருமணியை ஆக்குவோம். நன்றி. So there are two topics for academic events today. One is the present trends in liver transplantation. Dr. Karthik is from hepatic surgeon. He is from Chennai. Actually, in our hospital, he has been the one who is the presently in tie-up with the Available Kidney Care for conduction of liver transplants, and he has been a core team member for more than 2,000 transplant surgeries, performing complex and high-risk liver surgeries. His milestones: South India's first combined cardiac bypass and liver donor transplant in a
70-year-old lady in 2019. And India's and world's smallest liver transplant recipient, that is 2.1 kg in 2016. And India's first successful combined live donor liver and deceased donor kidney transplants in 2015. And he has been the first successful intestinal transplant in 2013 and first successful ABO incompatible liver transplant in 2016. So a special mention of poster at IISc Pondicherry, and he has received the Best Paper Award at an All India conference held in ASI in Coimbatore, Tamil Nadu under research category. So after the completion of the transplant topics, we will move on to the Dr. L. M. Ramakrishnan sir's felicitation ceremony. Now I want to also mention that the felicitation ceremony has been planned at Bharati Vidya Bhavan School today at 4:30 p.m. Due to some unavoidable circumstances, the plan was changed to Erode IMA felicitation ceremony today. So Dr. C.K. Saraswati Madam has accepted to come here and felicitate the Dr. L. M. Ramakrishnan sir and Mrs. Aruna Ramakrishnan sir. So now we will move on to the academic session. Over to Dr. Karthik for further proceedings. For the first 6 months, I didn't get a seat in the hostel. So I have a lot of friends in Erode, so I always love coming back to my hometown. My hometown is Salem, but Erode is very close to my heart. And liver transplant in 2022 has come a long way. And I have been practicing liver transplant for the last 12 years. And it is not easy because I have seen 2 eras of liver transplant where when no transplants are happening in Tamil Nadu or even south for that matter. So in 2010, when I wanted to become a liver transplant surgeon after finishing my general surgery, there was no institute in Chennai which was doing liver transplant. So I had to go to Delhi to do my training because Delhi at that time was doing close to around 300 per year. And now Delhi is the pioneer in liver transplant where they do like about 1,500 transplants in Delhi alone. But I came back to Tamil Nadu again in 2018 to give a little more support for patients suffering from liver disease in Tamil Nadu. One I found was there is no awareness, and even though there was awareness, there was a lot of false myths which prevented patients to undergo liver transplant. Of course, today we have numerous patients from Kongu Belt, starting from Salem, Erode, Coimbatore, and even rural areas of Tirupur and Govichettipalayam. We have so many patients today post-transplants and living a wonderful life. But still, it is not enough because the disease burden is such that people don't even know or they are not aware that transplant is an option. So people die. If you go to many government hospitals, you can see a lot of patients with ascites coming regularly for tapping. People die because of bleeding. But my vision is to make these people aware that transplant is an option and transplant is the only option for them to survive. And we should be very thankful to the government because government supports the liver transplant program and most of our patients are through the government scheme. Because previously, even in 2015-16, transplant was a very expensive option. Even upper middle class people can't afford because transplant was costing about 30-35 lakhs. So transplant is sonale vandu 30 lakham avvala panna mudiyumana patient varamaatanga and people die. That's very sad. For doctors like us, when you say that your patient dies because they don't have money, I mean it really disheartens me every time because we try to do our best when it comes to financial burden of the family. We even do a lot of crowdfunding, get some money somehow, we beg for those team somehow to save patients. This is what we have been doing, this is what I have been doing for the last
4 years since I came back to Tamil Nadu. Thank you, Dr. Sarvan, for the kind introduction. Actually, Erode is very close to me. So, though I'm practicing in Chennai, I was born in Gopichetipalayam. And I did my high schooling in Bharati Vidyabavan. And in fact, Dr. Ellamar was kind enough to accommodate me in his house for the first 6 months. I didn't get a seat in the hostel. So I have a lot of friends in Erode. So I always love coming back to my hometown. My hometown is Salem, but Erode is very close to my heart. And liver transplant in 2022 has come a long way. And I have been practicing liver transplant for the last 12 years. And it is not easy because I have seen 2 eras of liver transplant where when no transplants are happening in Tamil Nadu or even south for that matter. So in 2010, when I wanted to become a liver transplant surgeon after finishing my general surgery, there was no institute in Chennai which was doing liver transplant. So I had to go to Delhi to do my training because Delhi at that time was doing close to around 300 per year. And now Delhi is the pioneer in liver transplant where they do like about 1,500 transplants in Delhi alone. But I came back to Tamil Nadu again in 2018 to give a little more support for patients suffering from liver disease in Tamil Nadu. One I found was there is no awareness, and even though there was awareness, there was a lot of false myths which prevented patients to undergo liver transplant. Of course, today we have numerous patients from Kongu Belt, starting from Salem, Erode, Coimbatore, and even rural areas of Tirupur and Gopichetipalayam. We have so many patients today post-transplant and living a wonderful life. But still, it is not enough because the disease burden is such that people don't even know or they are not aware that transplant is an option. So people die. If you go to many government hospitals, you can see a lot of patients with ascites coming regularly for tapping. People die because of bleeding. But my vision is to make these people aware that transplant is an option and transplant is the only option for them to survive. And we should be very thankful to the government because government supports the liver transplant program and most of our patients are through the government scheme. Because previously, even in 2015-16, transplant was a very expensive option. Even upper middle class people can't afford because transplant was costing about 30-35 lakhs. So transplant is sonale வந்து 30 லட்சம் ஆகும் அதெல்லாம் பண்ண முடியுமான பேஷண்ட் வர மாட்டாங்க அப்படி போயிடுவாங்க. People die. That's very sad. For doctors like us, when you say that your patient dies because they don't have money, I mean it really disheartens me every time because we try to do our best when it comes to financial burden of the family. We even do a lot of crowdfunding, get some money somehow. We make borrow steam somehow to save patients. This is what we have been doing. This is what I have been doing for the last 4 years since I came back to Tamil Nadu. So, and my recent achievements here was we are happy to say that we have done the largest series of ABO incompatible liver transplant. So I was lucky enough to be in Delhi when the ABO incompatible liver transplant started in 2013, where we did the first country's ABO liver transplant. And after coming to Chennai, we have been able to successfully do close to 7 to 8 successful transplants, blood group mismatching in the last 2 years. And initially, when we started in Delhi, the results are only 50 to 60% for ABO incompatible. And today we are able to achieve close to 90% success even with ABO incompatible transplants. And we have also done the largest series of swap liver transplant where blood group mismatch patients, where swap transplant means 2 pairs of patient sets will be undergoing a transplant simultaneously. That means 2 recipients and 2 donors, 4 operation theatres will be running simultaneously. And till date we have completed 5 such successful swap liver transplant completely funded through the government scheme. And during the COVID period, one of our patients landed up in the emergency. He came with acute liver failure and turned out to be COVID positive. So none of the transplant centers were ready to take up a COVID positive patient for an emergency living donor liver transplant. And we initiated that and created a bio bubble. And it was first of the kind in Asia. I'm very proud to say that the
despite being the fear of COVID, we were able to do a successful life donor liver transplant by creating a biobubble, and when two teams, one donor team, which was not allowed to mix with the recipient team. It was a nightmare and challenging for us, and it was very difficult to convince our staff because, you know, liver transplant is not a small surgery. It takes about 10 to 12 hours. So we risked our life, but still, again, the biobubble was so successful that none of the team involved in the recipient turned out to be positive. Of course, we were quarantined ourselves in the family for 2 weeks, and we all tested negative, and the patient went back home happily. And another achievement which we have done recently, and which we are doing large number, is whenever there is a cadaver liver transplant on a brain dead, 20% is the organ discordance rate, because not every organ is usable. Some organs may be fatty, some organs may not be well preserved, and to decrease the discordance rate, because already the organ availability in our country is very less, so we cannot afford to lose even the 20% of the organs. So this device is called a hypothermic oxygenated perfusion pump, which can optimize suboptimal liver grafts, which was created in UK and was developed in UK, and we were the first one in Tamil Nadu to use that. Until date, again, we have used close to 6 of such machine perfused liver, and thereby we have contributed a lot and avoided organ discordance rate in Tamil Nadu. And again, we'll go on to the topic. The last one which I want to tell everyone that the liver transplant itself is a big procedure. So one of our patients had triple vessel disease, and he cannot undergo bypass without liver transplant, and cannot undergo a liver transplant without a bypass surgery. So what we have to do is we have to do a combined sequential cardiac bypass followed by liver transplant on the same sitting. And even though many teams in Chennai attempted this surgery before, but we were the first one to do it successfully and discharge the patient in 25 days. So let's look at the current scenario of liver transplant in India. To brush on the history of Indian liver transplant, the first successful liver transplant was done in 1998 in Delhi, and we all should be proud of ourselves because it was started by Dr. Rajshekhar, who is from Tamil Nadu, who is heading from Kanchipuram district, along with Dr. Soyan, and they proved that living donor liver transplant is possible and it is successful in 1998. So we divide liver transplant era into two. That is, the first era is 98 to 2012, and 2012 to the present is the current era. So, like I said, Delhi was the only place where liver transplants were happening. But when I was in Delhi in 2012, I had not a lot of patients. I have seen few patients coming from Salem and Coimbatore to Delhi to undergo a liver transplant. So I was very surprised that people do come all the way from Salem and Coimbatore and other districts to Delhi to get a liver transplant done. At that time, the mortality rate was quite high. So there were only 40% mortality rate and 60% success. That means every 100 patients, 40 patients died initially when they were trying to do a liver transplant. And again, it was a very costly affair those days, and the surgery will go up to 24 hours those days. And understanding of science was very poor, because liver transplant as such is a science. People don't understand the science and they'll end up in trouble, and the success rates were not that great. And in the second era, in 2011 onwards and 12 onwards, say that Tamil Nadu started having few centers in Chennai, and in the entire south there were only 2 centers in Chennai. No other state was doing transplant actively till 2015. And there was a significant change or a paradigm shift, we say, in the mortality or the success rate, where we started seeing success rate about 90 to 95% in a stable CLD patient. And the cost was significantly brought down, because even today the Delhi charges are only 18 lakhs for a transplant. So when we came from Delhi by our team, so we kept the cost at only 18 lakhs. Even till date we are doing a transplant for 18 lakhs, which is still affordable for many patients. And the duration of the surgery also has come down to 10 to 12 hours in the last 5 years. The last 1 year, I am happy to say that we are able to finish the transplant in 7 to 8 hours of time. And we are able to discharge patient by day 10, day 11, and donors, 98% of our donors, they get discharged by day 5 or day 6. In current statistics, India is nearing about 2,500 to 3,000 transplants every year, and we are the largest living donor liver transplant
5,000 transplants, so we are comparing ourselves to US, which is the world's largest. But US mainly they do only a deceased donor liver transplant, and we have overtaken Korea in living donor liver transplant, and India is the largest living donor liver transplant capital of the world. So, as you are aware, there are two types of transplant. One is the living donor liver transplant, another one is the deceased donor liver transplant. In northern parts of India, 98% only living donor liver transplant happens, and very, very rarely cadaver happens. Tamil Nadu has been a pioneer in deceased donor liver transplant by producing a lot of brain dead organs from brain dead patients. And predominantly south and western part of India, we do mostly DDLT, but now the trend is changing. So now the LDLT rates are quite high. So out of 100 transplants, 20 patients are belonging to the DDLT group, but 80% of our work is mainly LDLT. What is the major advantage of living donor liver transplant is the timing of the transplant. For any successful transplant, the timing is such a key. That's the golden factor for successful transplant. Because if you operate on a too sick patient when the bilirubin is 25 or 30, mostly patients come to us, beyond child C. When by the time they hear about transplant, being referred to a transplant center, their bilirubin is always 25 and totally emaciated, and we call it sarcopenia. So that means they'll be only with skin and bones. There's no muscle core at all. Such patients are difficult to treat, and the success rate of such patients are less when compared to normal patient who is fit. The performance status of the patient on the timing of the transplant decides the success rate and outcome of the transplant. So not many people understand that, because liver disease is such that even at the bilirubin of 4 or 5 you can still go to work, and even with ascites people go to work and people think that they don't need a transplant. So transplant by the time they realize and come to us with a bilirubin of 25 and end organ failure like renal shutdown, then it is difficult for us to achieve the 90% success rate. And this motivation has to be cultivated right from primary physician and referring physician level, because when the patient has got a cardiac disease, I'm sure you refer to a cardiologist straight. Somebody's got a kidney disease, we all know that the patient has got a kidney disease, there is a nephrologist who takes care of the kidney. But how many of us know that there is a special hepatologist who takes care of all kind of liver disease? Nobody knows that. Very few people know that, and even if they know that, there is always an hesitancy among our peer colleagues to refer a liver cirrhotic patient to a liver unit or a hepatologist. And people think that what difference it can make, but it can make a lot of difference, because the surveillance and the care which we give for a liver patient is totally different from even a treating gastroenterologist or a normal physician. We welcome Dr. L. Ramakrishnan sir for the felicitation ceremony to assume the front rows. We request all the guests to give a wide round of applause for our chief guest today. Please be seated, sir. He is our speaker, Dr. Karthik. Sorry to the speaker for interrupting. You can proceed. So with the rising volumes of liver transplant and trained surgeons coming to my volume center, even we are able to deliver 90-95% of success rate in the field of liver transplant, especially in living donor liver transplant. When you look at the liver disease burden in our country, annually 10 lakh people are affected with liver disease every year, and they die because of cirrhosis. It's only a tip of the iceberg, because in our country we don't have a robust statistical data for any of the disease, not only for liver, even for cardiac, diabetes, because we don't have a proper referral system, and whatever numbers reflected is only a cross-sectional report. And liver disease is one of the top 10 causes of death. Again, nobody is aware of it. And 60 to 8% mortality rate in Tamil Nadu alone. So that means so many out of 8 crore population, 8% of people in Tamil Nadu die because of liver disease. Why?
because there is lack of awareness. So even in tier 2 and tier 3 cities, when somebody's got a liver disease with ascites and jaundice of 10, nobody even refers them to a liver doctor or a liver specialist or an nephrology unit. They say that okay, it's an end-stage disease and nothing can be done, and he has to meet his fate. But that's not why we are here for. We can change, we can turn his fate and give him a new lease of life. And also, like I said, there is a disbelief among common people as well as the medical fraternity about transplant, the success rate and post-life after transplant. And when you look at the etiology of liver disease, alcohol is still the leading cause, but surprisingly, there is something called NAFLD, that is non-alcoholic fatty liver disease, and it is becoming an emerging public health problem which we are not aware of. Even today, out of 10 transplants, 4 or 5 of them are non-alcoholic. Closely 50% of the population is non-alcoholic fatty liver disease where they undergo transplant. And I would also like to touch upon something called metabolic syndrome, because long-standing diabetic patients and obese, hypertensive, occasional drinking or smoking or thyroid patients, they are under very high risk for developing fatty liver. And fatty liver unattended can lead to cirrhosis over a period of time, and not many physicians are aware of it. There are a lot of level 1 evidence to say that fatty liver and diabetes is a bad combination. 50% of patients with fatty liver and diabetes can have a coronary artery disease. Every diabetes, long-standing diabetes, have to be screened for fatty liver. Why? Because fatty liver is reversible when treated and attended appropriately. By doing so, the future population can be prevented from going to a liver transplant. And hepatitis B and C, there are still third and fourth leading cause of liver disease. Hepatitis B, as we all know, can be prevented by vaccinating. Hepatitis C, there is no vaccination yet, but they have wonderful drugs right now to treat HCV and can cure the disease, where we can make the viral load up to 0 and prevent the liver from getting into a cancer or cirrhosis. And HCC is also an indication, but not meant in Tamil Nadu or other parts of India. So when do you refer a patient for a liver transplant? So we all know that the child scoring, when somebody catches child B or C, then they need to be referred to a hepatologist, not only for liver transplant, because we take care of child B and child C status patients and we appropriately maintain them and manage them by your specific protocols where they can live a life till they can prevent transplant. And people who have then score of more than 10 again needs to be referred to a liver center. And people whose jaundice leading more than 2 definitely needs to be under the surveillance of an hepatologist. And uncontrolled ascites, somebody's got an extreme fatigue, hepatic encephalopathy, there is a liver coma, even grade 1 needs to be appropriately addressed. And recurrent failure can be detrimental to life. Upper GI bleeding is the most common cause of death in liver cirrhotic patients even today. And even one episode of spontaneous bacterial peritonitis or hepatorenal syndrome can also be detrimental to life. So the advantage of early referral, like I was mentioning, why somebody needs to be referred to a liver unit, because liver unit comprises of a liver surgeon, an hepatologist, liver intensive care therapist, an anesthetist, physiotherapist who have been trained to take care of such patients, and psychologist and specialized liver dietitian, where we say that high protein diet is a must for all cirrhotic. Again, there is a lot of controversies and myths, but now it has been very clear that people who are cirrhotic have to be on high protein diet. They can have non-vegetarian diet, but of course it has to be oil free. We need a lot of proteins, egg whites, chicken, fish if you are a non-vegetarian, and a lot of pulses to pump up the protein if you are a vegetarian. So we give 360-degree of liver care approach and optimize the stabilization with patients with hepatic encephalopathy or recurrent ascites who needs frequent tapping, and close follow-up of this patient to prevent unnecessary catastrophic events like bleeding, because we do surveillance endoscopy every 6 months to check any large variceal vein is there or not. If it is there, we put a band and shrink it, put them on lifelong beta blockers till they undergo a liver transplant.
And we also prepare and counsel patients for liver transplant right from day one, so that when the time arrives or when they match the criteria for liver transplant, it becomes easy for them to eventually accept that liver transplant is the only way to cure, and also gives them time to arrange for necessary donors among the family, and also financial backup, so that the counseling helps them to arrange finances right from day one of the disease. Like I said, the success of transplant is the timing. The earlier you do, once the patient reaches or matches the indication for transplant, we will have 95% of survival. And the performance status and the nutritional status has to be optimized before they undergo a transplant. However, multiple infections and ICU stay to affect the outcomes at large, and we won't be able to give the 95%. And life after transplant can be as normal as you were before. And there are even surgeons who have undergone a liver transplant, living even 10 years post-transplant and operating for 8 hours a day. So that means your quality of life won't be changed. It can be as normal as you were before. And long-term immunosuppressants are there, but of course it is brought down to a very affordable cost. And better drugs have now reduced the morbidity of long-term side effects of immunosuppressants. And there is no age bar for transplant. Even transplanted 80 years old man and made to walk second day after liver transplant. Is transplant an expensive affair? Yes, indeed it was, but not anymore, because we have brought down the cost to 18 lakhs, and luckily the government of Tamil Nadu is supporting patients with the CM scheme, where they give up to 22 lakhs funding, which includes 2 years of post-transplant care as well. The team at MGM, we are a very new team. We are just close to 2 years old, and we are closely nearing about 100 liver transplants. We will be accomplishing that before this year end. And our success rate for the last 2 years is close to 92%. And we have done a lot of complex cases such as combined cardiac bypass with a living donor liver transplant, 4 swap liver transplant, 6 ego-incompatible transplants, and we did one rare case of PNS, that is primary nocturnal hemoglobinuria with blood sharing, where we replaced the entire cava and we attached the cava to inferior vena cava with the atrium and the bottom cava. And this was the first of the kind in southern part of India, and the patient was discharged successfully. So our mission is to create awareness about liver disease among the public, because liver disease is becoming an emerging public health problem, and we have to educate the vulnerable and the means to take care of the liver. Screening such high risk population before the permanent damage sets in, so that fatty liver and certain extent of fibrosis can be 100% reversible and prevent cirrhosis. Vaccinating the appropriate high risk groups, and liver transplant awareness and motivation. We have to constantly do it so that the needy people can undergo liver transplant and get their life back. So remember, early referral is the key, and timing of transplantation is very important for a successful transplant. Success rate today is about 90-95%. Quality of life is absolutely not compromised in any way, and it is a rebirth for people who undergo liver transplant. With this, I would like to conclude my talk, and any questions from the audience I can take. I want you to share about Mr. Anand and the recent case that we are planning to do, because it is a case of oxalosis, that is oxaluria-induced kidney failure. If the patient undergoes only kidney transplant, patient will have graft failure on the day of transplant. So this patient needs first liver transplant, and then only we have to put in the kidney. So for doing the liver transplant, Dr. Karthik is already taking steps for my patient. I have referred the patient to him. He will enlighten you all now. Primary oxaluria is a condition where people present with renal failure first. So the oxaluric enzyme is produced in the liver, and they have a gene which is defective in the liver. So the liver cannot produce an enzyme which metabolizes the oxalate crystals. So in such patients, what happens? These oxalate crystals over a period of time, they get deposited in the kidneys, and they present to the nephrologist with kidney failure. And during evaluation, we found they will be found to have hyperoxaluria defect. And such patients previously, the results of doing a combined liver and kidney transplant, the mortality was quite high. Why? Because by putting in a liver, you are taking care of the current oxalate
load problem. But however, his body is full of oxalate load, which the dialysis cannot 100% remove the oxalate load. After a liver transplant, if you put in a new kidney, the existing oxalate load will affect the kidney graft, and the literature has reported so many kidney graft failure post liver transplant. So the current consensus is that we'll put a liver first, but since the patient is anyway on dialysis, he will be on dialysis alternate day as per the previous condition. And after a few months, after say 6 months or 8 months, after checking the body oxalate load, it will be safe to put in a new kidney graft, because the kidney graft is very sensitive to oxalate insults. So to prevent that, we do a liver first approach and then do a kidney after maybe 6 months or 8 months later, depending upon the oxalate load in the body. Presentation, sir. After on this, your success rate you said 95%. It's extremely good. What is the immune modulation you are doing after surgery? Because in the corneal transplant, if you use the entire cornea, the rejection rate is more than 30%. So nowadays we use part of the cornea only we are using, retaining the endothelium. So we are restricting the use of entire cornea in corneal transplant. But your success rate is so high. Really, I would appreciate your surgical technique. But you are doing immune modulation after that. Along with that, Dr. Saran also can enlighten what is success rate of kidney transplant also. So surgery alone is not enough. So whenever somebody comes and asks me, what is the formula for success rate for liver transplant? Pre-op preparation, intra-op surgical techniques, post-op care, and rehab after transplant all play an equal role in liver transplant. So that's why your patient needs to be fit. His performance status has to be good. Your patient selection is the key, and of course we cannot avoid sick patients coming in for transplant. So 95% success rate, where I mean is only for the stable patients who are child B and child C with a good performance status. And second, intraoperatively, the timing of transplant, when we started transplant was going for 24 hours. People have transfused 100 units of blood. So today, the timing is reduced. So we finish transplant about 7 to 8 hours. And the blood loss only about 3 or 4 units. Sometimes it is only 1 or 2 units of blood loss. So blood loss is also a key for a successful outcome. And third is post-op rehabilitation. The post-op rehabilitation also takes an equal role like pre-op preparation or intra-op. So it's only not by surgical hand which is going to give you the outcome. So we have a dedicated team of intensivists, physiotherapists, dietitians to help in the outcome of the transplant patients after surgery. And as you know, liver is the most protected or tolerant organ among all solid organ transplants. The amount of immunosuppressant required for a liver transplant patient is 30 to 40% less when compared to a kidney, heart, or intestine or a pancreas transplant. And that's why with the minimal immunosuppressant dose, we are able to give this success, and even we have patients 10 plus years who are doing. If you see the patient, you won't even identify that. You won't even tell that this patient is going to transplant. They lead an absolutely normal life. And unmarried women, unmarried girls who undergo a transplant are now married, have children, so they lead a normal life like you or me or anybody present here. My answer will be the next topic. I request Dr. Karthik to take the chance on this. இதில் என்ன அளவுக்கு சக்ஸஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்லைட் போட்டு காமிக்கிறத விட கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல என்ன சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இங்கே வந்து மிஸ்டர் விவேக், my present public relation officer, who has been a dialysis patient for the past 8 years. Now he has underwent transplant, kidney transplant with his mother as donor before 1 year under Tamil Nadu Chief Minister Health Insurance Scheme, and he has been joining us with his work. Now he is on a monthly salary with us, so he is the current example. So we are going to see this, and I am extremely proud to be on stage when my doctor, the correspondent of my school, has been listening to me. Now it is extremely a proud moment in my life, and the same will be there for Dr. Karthik also. He is also a Bharatiya doctor. So case scenario, he is 24 male. He had severe renal failure. Creatinine வந்து ஒரு 10-15 இருந்துச்சு 2016. Normal creatinine should be less than 1. And he was started on dialysis in 2016.
அப்புறம் டயாலிசிஸை நிறுத்தி பல்வேறு வகையான தவறான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நேட்டிவ் மெடிசன்ஸ்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் சிக் ஆகிட்டு அப்படி என்கிட்ட வரும்போது அண்ட் தென் he started on dialysis அந்த அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண டயாலிசிஸ் எங்ககிட்டே தான் இருந்தா அப்படி அண்ட் ஹைப்பர் பாராதைராய்டிசம் இந்த பிபிஹெச் ஹார்மோன் வந்து 1800 இருந்துச்சு. That is the reason for the lesser growth that he has and he had multiple admissions with flash pulmonary edema. அடிக்கடி மூச்சுவாங்கல் வரும், திடீர்னு வந்து அட்மிட் ஆவான், ஒரு எமர்ஜென்சி டயாலிசிஸ்னால அவனுடைய லைஃப் வந்து சேவ் ஆகப்படும், வீட்டுக்கு போவான். இந்த மாதிரி தான் கஷ்டப்பட்டு இருந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுடைய மதர் பிகேம் வில்லிங் ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்ட் டொனேஷன். இப்போ வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டா ஒவ்வொரு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டும் லிவர் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு மறுவாழ்வு மாதிரி ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் அவனுக்கு ஒரு மறு பிறப்பு கொடுத்த மாதிரி. இந்த பையனுக்கு வந்து அவங்க அம்மா வந்து வெள்ளியாக இருந்தாங்க, கிட்னி டொனேட் பண்ணாங்க 2021 அண்ட் த சேம் தமிழ்நாடு சிஎம் ஸ்கீம் இப்போ வந்து ஆஸ் அ சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹெப்பாட்டிக் சர்ஜனாக டாக்டர் கார்த்திகா இருந்தாலும் சரி, டாக்டர் சரவணன் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் இருந்தாலும் சரி, அவர் 100% தேங்க்ஸ் டு அவர் தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம். அவங்களுடைய ஹெல்ப் இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்மளுடைய கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் மாதிரியான ஹையர் சர்ஜரிஸ்லாம் நம்மளால் கொண்டு கொடுக்க முடியாது. 4 lakhs அப்ரூவ் பண்ணாங்க, எந்த செலவுமே இல்லாமல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வித் அப்ரூவல் அண்ட் ஹி ஹேஸ் எக்ஸலன்ட் கிராஃப் ஃபங்க்ஷன். 15 இருந்த கிரியாட்டின் டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்ச உடனே ஹிஸ் கிரியாட்டின் ஹேஸ் கேம் டவுன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் போஸ்ட் ஸோ லைவ் ரிலேட்டட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல வந்து 95% சக்ஸஸ். இதுதான் சார் கேட்ட இதுக்கு வந்து ஆன்சர். த சேம் 95% சக்ஸஸ் இங்கே இருக்கு. அண்ட் லிவிங் அன்ரிலேட்டட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பற்றி சொன்னாலே எல்லாருக்கும் முதல்ல வந்து இதில் ஏதோ தவறான விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. பட் அப்படி கிடையாது. இதில் வந்து பாயிண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஹியூமன் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆக்ட் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த கமிட்டியில் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் வித் டீம் தான் அதில் வந்து மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நம்ம கிளியரன்ஸ் வாங்கி தான் நம்ம ஒவ்வொரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் நம்ம வந்து முடிக்கணும். ஸோ டிசீஸ் இப்போ லைஃப் டோனர் இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடாவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதுலேயும் வந்து த சேம் சக்ஸஸ் ரேட். ஸோ இது என்னென்ன இண்டிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் ஒருத்தர் கிட்னி ஃபெயிலியர் டயாலிசிஸ்னால ஒரு 3 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் அவங்களுடைய கிட்னிஸ் வந்து irreversible டேமேஜ் ஆகிருக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து கன்ஃபெஷன் கிட்னிஸ்னு போட்டுருக்கு ஸ்லைடு 8 சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு கீழே. அண்ட் ஏஜ் வந்து 70 years கீழே இருந்தால் பெட்டர். அண்ட் டைம் டு ரெஃபர் எவ்ரி அதாவது இன்ட்ரெஸ்டட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கிரியாட்டின் 4 வந்துட்டாலே தே கேன் டைரக்ட்லி கோ ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்ட். பட் நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கிற ஊரில் அது சாத்தியமே இல்லை. ஸோ என்ன வித்தியாசம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த வித்தியாசம். இப்போ வந்து 100 பேர் டயாலிசிஸில் இருக்காங்கன்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு அதே கணக்கெடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் 80 பேர் தான் இருப்பாங்க உயிரோட. மீதி 20 பேர் ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் அவங்க இறந்துருப்பாங்க. பட் இதில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த ஒரு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 95 பேர் உயிரோடு இருப்பாங்க. ஸோ மார்டாலிட்டி பெனிஃபிட், அதாவது அவங்களுடைய லைஃப் ரிஸ்க் குறையுது, அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. தே கேன் கோ பேக் டு தேர் நார்மல் லைஃப். அவங்களால சம்பாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ லெசர் மார்டாலிட்டி, பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், ஃபர்டிலிட்டி ரீகெயின். நிறைய பசங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 25 வயசு பசங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா they will become infertile. The sperm count will be less. அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாலும் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது கூட ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இந்த மாதிரியான பசங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சோட they will get a baby. ஸோ கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா ரிவர்சிபிள் ரீனல் ஃபெயிலியர். இப்போ வந்து அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி இருந்தால் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் கொண்டு போகவே மாட்டோம். ஆக்டிவாக இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது எங்கேயும். அதாவது ரெக்கரண்ட் நேட்டிவ் கிட்னி டிசீஸ். இப்போ நாங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்தோம்னா 3ஆவதாக ஒரு கிட்னியை உடம்புக்குள்ள செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிட்னி பயாப்சி பண்ணி இருந்த 2 கிட்னி எதனால் கெட்டு போச்சுன்னு பார்க்க சொல்லுவோம். ஸோ அதில் வந்து இப்போ ஹைப்பர் ஆப்சல்யூரியான்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசணும். இப்போ ஜஸ்ட் பிஃபோர் அந்த ஹைப்பர் ஆப்சல்யூரியா மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு கிட்னி 3ஆவதாக ஒரு கிட்னி உள்ளே வச்சா அதுவும் கெட்டு போயிடும். ஸோ ஹைப்பர் ஆப்சல்யூரியா மாதிரி ஒரு டிசீஸை டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு முன்னாடியே டயக்னோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அது தெரியாமல் நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து கிட்னி மட்டும் பண்ணோம்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடும். ஸோ மெலிக்னன்சி, ஆக்டிவாக மெலிக்னன்சி இருக்கக்கூடாது. நான் காம்ப்ளைண்ட் இப்போ வெச்ச கிட்னி வேலை செய்யணும்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட் மெடிசன்ஸ் அவங்க போட்டாங்க. அந்த மெடிசன்ஸ்க்கும் இப்போ சிஎம் ஸ்கீமில் மாதத்துக்கு 8000 ரூபா அப்ரூவ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது நம்மளுடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவேக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு சிஎம் ஸ்கீமில் 4 lakhs வருது.
அடுத்தது டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க மாதம் மாதம் மெடிசன்ஸ்க்கு செலவு பண்ணக்கூடாதுன்னா அதுக்கும் மாதம் மாதம் 8,000 rupees அவங்க வந்து கவர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஹஸ் பீன் டேக்கிங் ஆல் த எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் அன்ட்ரீட்டட் coronary artery disease. இப்போ இன்ஜெக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா we will use it to angiogram and then go for. ஸோ இதெல்லாம் தான் ரெசிபிட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஹீமோகிராம் ஆர்எஃப்டி எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா சீராலஜி அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் சி வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போகணும். அண்ட் ரெசிபிட் ஒர்க்கில் வந்து coronary angiogram வந்து டயபெட்டிஸ் இருந்தாலே நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு தான் coronary artery disease வந்து எந்த அளவுக்கு சிவியராக இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரீகால்குலேஷன் எதர் ஸ்டென்ட்டோ இல்லை பைபாஸ் கிராஃப்டிங்கோ பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கேஸ்ட்ரோ சைடில் வந்து ஒரு அப்பர் கேஸ்ட்ரோபி, பல்மாலஜி சைடில் ஒரு கிளியரன்ஸ், நியூராலஜி சைடில் வந்து ஒரு ரொம்ப சிவியர் ப்ராஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர்ட்ரோபி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டிஆர்பி ரிசெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் இலியாக் ஆர்டரி ட்ரெயின்ஸ் டாப்லர்லாம் ஏன்னா இதில் தான் இந்த இலியாக் ஆர்டரியில் தான் நம்ம வந்து ரீனல் ஆர்டரியும் ரீனல் வெயின்லையும் கனெக்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இம்யூனாலஜி ஒர்க்கு பார்த்தோம்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு வந்து பெருசாக வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் மேட்சிங் அவசியம் இல்லை. பட் ஏன்னா வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதே வந்து லிவரில் இருந்து நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பட் கிட்னிக்கு அந்த இம்யூனாலஜி மேட்சிங் ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள் யூஸ்வலாக கிராஸ் மேட்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் டோனர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டும் பண்ணிடுவோம். இந்த ரெண்டுமே நல்லா இருந்தால் தான் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு ப்ரொசீட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வாரம் வந்து 21 வயசு ஒரு பொண்ணு ஸ்ருதின்னு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பண்ண கிராஸ் மேட்ச் நெகட்டிவ், 3 மாதம் முன்னாடி பண்ண கிராஸ் மேட்ச் நெகட்டிவ், எல்லாம் பிளான் பண்ணி வந்து அட்மிட் ஆகிட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி கிராஸ் மேட்ச் எடுத்து அமிச்சோம் அகமதாபாடுக்கு. அங்கே வந்து அந்த முந்தின நாள் சாயங்காலம் சொல்கிறாங்க கிராஸ் மேட்ச் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு. இமீடியட்லி த பேஷண்ட் வாஸ் போஸ்ட்போன் ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஒரு 4-5 பிளாஸ்மா பேரசிஸ் பண்ணி அந்த ஆன்டிபாடிஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி திருப்பி கிராஸ் மேட்ச் நெகட்டிவ் ஆனதுக்கு அப்புறமே இப்போ நேற்றுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிஞ்சு இப்போ போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வார்டில் இருக்காங்க. ஸோ கிராஸ் மேட்ச் பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது நம்ம தெரியாமல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வில் அஃபெக்ட் த கிட்னிஸ் அண்ட் இட் வில் மேக் த கிட்னி டு ஃபெயில். இது ரொம்ப வந்து இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ்லி மானிட்டரிங் சிஸ்டம். அண்ட் இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் 1995ல வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் கிட்னி கொடுக்கலாம், ஃபாதர், மதர், பிரதர், சிஸ்டர். அன்ரிலேட்டட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்ம ஊரில் வந்து இது வரைக்கும் கிளியரன்ஸ் இல்லை. அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் கமர்ஷியல் டீலிங்ஸ் இல்லை. ஸோ மெனி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடி இதனால் வந்து சில இஷ்யூஸ்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதில் வந்து டோனர் ஒர்க்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பிளட் குரூப் பண்ணுவோம். குரூப் மேட்சிங் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒரு 2 months முன்னாடி வீட்டு ஏபிஓ இன்கம்பேட்டபிள் மேட்ச் ஆல்சோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆல்சோ. குரூப் மேட்சிங் இருந்தால் நல்லது. இல்லைன்னா அதுக்கு ஆன்டிபாடி டைட்டில் பார்ப்போம். இப்போ வந்து சப்போஸ் ஓ குரூப் ரெசிபியன்ட் பி குரூப் கிட்னி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆன்டி பி டைட்டில் பார்ப்போம். ஆன்டி பி டைட்டில் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை பிளாஸ்மா ஃபெரசிஸ் பண்ணி கம்மி பண்ணிட்டு, பிளாஸ்மா ஃபெரசிஸ்ங்கிறது ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. அதே டயாலிசிஸ் மிஷினில் வேற ஃபில்டர் வச்சு பிளட்ல இருக்கிற பிளாஸ்மா மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பிளாஸ்மா போடுறது. இதில் என்ன ஆகுதுன்னா பிளட்ல இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் லெவல்லாம் குறைஞ்சிரும். குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா ரீனல் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஹீமோகிராம். தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து 24 hours யூரின் கலெக்ஷன் அண்ட் அல்ட்ராசவுண்ட். இதுதான் வந்து டோனர் ஒர்க். அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப்ல கிராஸ் மேட்ச் சிடி ஆன்ஜியோகிராம். ஆன்ஜியோகிராம் எதுக்கு எடுக்கிறோம்னா எத்தனை ஆர்டரிஸ் இருக்கு, எத்தனை வெயின்ஸ் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்றது. ஒரு அனஸ்டமோசிஸ் பண்ண போறோமா, 2 அனஸ்டமோசிஸ் பண்ண போறோமா. இப்போ கிட்னி எடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி வச்சு கனெக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி திருப்பி ரீபர்ஃபியூஸ் ஆகிற டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஈச் செகண்ட் கவுண்ட்ஸ். ஒன்ஸ் அந்த அனஸ்டமோசிஸ் டிலே ஆக கிட்னி வில் கோ ஃபார் ஏடிஎன், அக்யூட் டியூபுலர் நெக்ரோசிஸ். திருப்பி அது வந்து கிட்னி யூரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி நடக்காமல் இருக்கிறது ஈச் செகண்ட் கவுண்ட்ஸ். அந்த வாஸ்குலர் அனஸ்டமோசிஸ் நடக்கும்போது என்டையர் ஓடி வில் பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஒன்லி ஆன் தட். எப்போ அந்த வாஸ்குலர் அனஸ்டமோசிஸ் முடிஞ்சு யூரினை கண்ட பார்த்தோமோ அப்போ தான் வந்து அந்த நெஃப்ராலஜிஸ்டும் அந்த வாஸ்குலர் சர்ஜனுக்கும் ஒரு சை ஆஃப் ரிலீஃபே வரும். ஸோ டிடிபி ரினோகிராம் எதுக்கு எடுக்கிறோம்னா உங்களுக்கு வந்து 2 கிட்னியில் எந்த கிட்னி பெட்டர் ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னி, ரைட்டா லெஃப்டா. இப்போ பெட்டர் ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னியை யூஸ்வலாக டோனருக்கு விட்டுருவோம். இப்போ வந்து 55% ஒரு சைடு இருக்கு, இன்னொரு சைடு 45% இருக்குன்னா 55% கிட்னியை டோனருக்கு விட்டுருவோம். ஏன்னா டோனர் வந்து பேஷண்ட்டே கிடையாது, அவங்களுக்கு தான் பெட்டர் ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னி இருக்கணும். ஸோ அது அவங்களுக்கு அந்த கிட்னியை விட்டுட்டு லெசர் ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னி தான் எடுத்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவோம். அந்த லெசர் ஃபங்க்ஷனிங் கிட்னியில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்கு டிடிபி ரினோகிராம் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா கார்டியாலஜி, சைக்காட்ரி கிளியரன்ஸ், கைனகாலஜி கிளியரன்ஸ், நியூராலஜி கிளியரன்ஸ். அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் மீட்னு ஒன்று வைப்போம் எப்பவுமே. இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் மீட்டில் வந்து நெஃப்ராலஜிஸ்ட், நியூராலஜிஸ்ட், அனஸ்தெட்டிஸ்ட், வாஸ்குலர் சர்ஜன், நர்சிங் இன்சார்ஜ்.
டைரெக்டாக போய் பேஷண்ட்டை வந்து ஓடியில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே இந்த டே பிஃபோர்லேயே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரூமில் உட்காந்து எந்த சைட் கிட்னி எடுக்கிறோம், என்ன டைமில் பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ நேரம் ஆகும், எத்தனை ஆர்டரி இருக்குது, அந்த அனஸ்மோசிஸ்க்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும், எல்லாமே ஷுட் பி ப்ரீ பிளான். ஸோ இது வந்து நம்ம கடைசியாக ஒரு 1 இயர் முன்னாடி மதுரையிலேருந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு கிட்னி இறக்கிட்டாச்சு. இந்த அம்மா வந்து கரூரில் நம்மளுடைய சானிடரி சென்டர் கரூரில் டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க 3 வருஷமாக. அவங்க நம்மக்கிட்ட டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சு ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு. அப்புறமேல அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் பர் த சீனியாரிட்டி தே காட் அலோகேட்டட் கிட்னி ஃப்ரம் மதுரை அண்ட் ஷி ஹஸ் அண்டர்வென்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். நவ் ஷி இஸ் இன் த டிஜிட்டல் சைடில் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி டிரான்ஸ்பிளான்ட், அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் அது. ஸோ 2017 அந்த அம்மா டயாலிசிஸ் இருந்தாங்க. அண்ட் 2020 வந்து அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிடைச்சது. ஒரு 2.5 மணி நேரத்தில் வந்து இப்போ இந்த கேடவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எங்கே எந்த இடத்துல ஆர்கன் அலோகேஷன் ஆனாலும் இமீடியட்டாக நாங்கள் வந்து அந்த ஒரு சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும்போது அவங்க கிரீன் கார்டர் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்கிறதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தராங்க. இப்போ இந்த பேஷண்ட்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சுமோ வித் சைரன் போலீஸ் சைரன் ஸ்டார்டட் வித் அவர் ஆம்புலன்ஸ் ஃப்ரம் மதுரை. மதுரையிலிருந்து சைரன் போட்டு கூடயே ஆம்புலன்ஸ் கூடயே வந்து அந்த வேகமாக அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் கிட்னியை கொண்டாந்து நம்ம இங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணுங்கிற அளவுக்கு தேர் ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு ஆல் த டிராஃபிக் போலீஸ் அண்ட் சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் டு ஆல் அக்ராஸ் இந்தியா. ஸோ இது அவங்களோட ஒரு பர்சனல் பெனிஃபிட் கிடையாது, கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபார் திஸ். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் கேடவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்குதுன்னா அதை ப்ரெஸ்ஸில் கொடுத்தாகணும்னு ஒரு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா பிரெயின் டெத் ஆகிறவங்கலாம் அவங்க வந்து அந்த ஆர்கன்ஸை வந்து ஜஸ்ட் கொண்டு போய் எரிக்கிறதுலையும் புதைக்கிறதுலையும் தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ லட்சம் பேருக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது, லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகுது. ஆனால் லைஃப் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸுங்கிறது வந்து இந்தியாவில் மட்டும்தான் அதிகம். இப்போ மேயோ கிளினிக்கில் 1 இயர் முன்னாடி அங்கெல்லாம் வந்து லைஃப் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரொம்ப கம்மி. அங்கே 80% வந்து கேடவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான், பிரெயின் டெத்லேருந்து வர்றது தான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பிரெயின் டெத் ஆகிறவங்க அங்கே கொடுக்குறாங்க கிட்னியை, அந்த மற்ற லிவர் எல்லாம். ஆனால் நம்ம ஒன்று ரொம்ப அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அந்த அவேர்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் கிவன் அஸ் அ ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் எப்பெல்லாம் நீங்கள் கேடவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுக்கணும். அந்த ப்ரெஸ்ஸுக்கும் அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாருமே அதை கவர் பண்ணணும். அப்போ தான் 4 பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் வருங்கிறது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி, திஸ் இஸ் ஹவ் தி டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரி கோஸ் ஆன் இன் அவர் ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து மோர் தென் அரௌண்ட் 30 to 50 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தோம்னா ரிக்வயர்மெண்ட்டில் கேடவரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் சப்ளை டிமாண்ட் டிஸ்மேட்ச் ரொம்ப அதிகம். 1.8 லட்சம் கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஆனால் 6000 டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் நடக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு. ஸோ தேவை எங்கேயோ இருக்குது, பூர்த்தி ஆகிறது எங்கேயோ இருக்குது. அண்ட் த ரெஸ்ட் நீட்ஸ் அ கேடவரிக் டோனர் கிட்னி. இப்போ வந்து லைஃப் டொனேஷன் இல்லாமல் இப்போ இந்த பையனுக்கு வந்து அவங்க அம்மா கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க அம்மா அப்பா ஃபிட்டாக இல்லாமல் கூட பிறந்தவங்க ஃபிட்டாக இல்லாமல் இருக்கிறவங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயினாக வந்து கூட பிறந்தவங்க பார்த்தோம்னா சுகர் இருந்தால் கிட்னி கொடுக்க முடியாது. ஸோ டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி டெவலப் ஆகலாம். அதனால் டோனருக்கு சுகர் இருக்கா இல்லையாங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு அவங்க ஃபிட்னஸே நாங்கள் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி ஃபிட்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிற நிறைய கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு கேடவரிக் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் ஒரே வழி. அப்போது அவங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்கில் அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சாங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு ஒளிவு மறைவுமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு கிட்னி அலாட் ஆகப்படும் ஆஃப்டர் தேர் வெயிட்டிங் பீரியட் சீனியாரிட்டி அடிப்படையில். ஸோ ஆர்கன் அலோகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அ மஸ்ட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த சீனியாரிட்டி இட் ஹேப்பன்ஸ். இப்போ பார்த்தோம்னா கேடவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிடி வந்து 3000 ரூபாய்க்கு எடுத்து அவங்க எங்கே டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்களோ ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டரில் அவங்க வந்து அவங்க பேரை இணைச்சி வைக்கணும் தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்கில். அப்படி இணைச்சி வைக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு யூனிக் ஐடி கொடுக்கப்படும். அந்த யூனிக் ஐடி கொடுக்கப்பட்டதை வச்சு அவங்க எங்கே வேணால் எந்த சிஸ்டமில் வேணால் எந்த ப்ரௌசிங் சென்டர்லையும் அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி, அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரையாரிட்டி எவ்வளோ, ஜோன் ப்ரையாரிட்டி என்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ இட் இஸ் 100% லீகல் அண்ட் இதுதான் அந்த ஜோன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இப்போ நம்மலாம் வந்து ஈரோடு, சேலம், கோயம்புத்தூர், திருப்பூரில் வெஸ்ட் ஜோனில் வரோம். நார்த் ஜோனில் வந்து சென்னை இருக்குது, சவுத் ஜோனில் வந்து திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில் இருக்குது. இப்போ பார்த்தோம்னா ஜோன் வைஸ் ஒரு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்போம் ஒவ்வொரு பேஷண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஜோன் வைஸ்லேயும் அவங்களுக்கு அலோகேஷன் ஆகும். இப்படி தான் வந்து அந்த தமிழ்நாடு ஆர்கன் ஷேரிங்குடைய வெப்சைட் இருக்கும். இதில் தான் அவங்களுடைய நேம் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ முதல்ல வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பிரெயின் டெத் டோனர் இருக்காங்க அவங்க கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம்
ஐசியூவில் பிரெயின் டெத் ஆகிறத ஒரு மெடிக்கல் பர்சன் பார்த்து அதை பிரெயின் டெத் டிக்ளேர் பண்ணால் தான் அந்த இர்ரிவர்சிபிள் பிரெயின் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அந்த ஆர்கன் டொனேஷன் பண்ணலாம், ஒரு 4 பேருடைய லைஃப்பை காப்பாற்றினாங்க சொன்னால் தான் அவங்க வந்து கன்வின்ஸ் ஆகிறாங்க. இந்தியாங்கிறது தெரியும். அட் எனி பாயிண்ட் ஒருத்தர் கன்வின்ஸ் ஆனாலும் கடைசி நேரத்தில் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அவங்களுடைய இதை வந்து நாங்கள் அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்றோம். ஸோ டைப் ஆஃப் பிரெயின் டெத் டோனர்ஸ், ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ், இன்ட்ராக்ரைல் ஹெமரேஜ், பிரெயின் மெலிக்னன்சிஸ், இதெல்லாம் தான் ரீசன். இதில் பார்த்தோம்னா பிரெயின் டெத் டிக்ளரேஷனில் காஸ் மஸ்ட் பி நோன் அண்ட் மெட்டபாலிக் அண்ட் சிஸ்டமிக் காசஸ் மஸ்ட் பி ரூல்ட் அவுட். கிளினிக்கல் எவிடன்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் ஸ்டெம் டெத் வித் அப்ராப்ரியேட் இன்டர்வல்ஸ் should be there. And இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ், ஹைப்போடென்ஷன், ஹைப்போதெர்மியா இதெல்லாம் வந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் பாசிபிள் பிரெயின் டெத். ஸோ அப்னியா டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணுவோம். இப்போ வந்து கோமாட்டோஸ் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த வெண்டிலேட்டர்லேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கு பிஎஸ்சிஓ2 வந்து அதாவது ஏபிசியில் பிசிஓ2 லெவல் ஒரு அளவுக்கு மேலே அதிகமானதுக்கு அப்புறமேலும் ஒரு விதமான ரெஸ்பிரேட்டரி மூவ்மெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து அப்னியா டெஸ்ட் பாசிட்டிவ். இப்படி தான் ஏபிசி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 8 நிமிஷத்தில் அவங்களுக்கு வந்து பிரெயின் டெத் அப்னியா டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா பிரெயின் டெத் டிக்ளேர் ஆகப்படும். ஃபர்ஸ்ட் பிரெயின் டெத் டிக்ளரேஷனில் இருந்து ஒரு 8 மணி நேரம் கேப்பில் செகண்ட் பிரெயின் டெத் டிக்ளரேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமேல தான் தே ஆர் ஃபிட் ஃபார் டொனேஷன். இதுக்கு வந்து 2 different teams of neurosurgeons, neurologists will be utilized for this brain stem declaration. Then the PCO2 வந்து 60 cross ஆகும். So the test should be aborted if hypotension develops. So brain death இருந்துச்சுன்னா தான் அவங்க வந்து டொனேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து இது பண்ணலாம். அடுத்தது ரொட்டீனாக எல்லாருக்கும் வர டவுட் என்னன்னா பிரெயின் டெத் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க சொந்தக்காரங்க கொடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு. அப்படி கொடுக்கவே முடியாது. அந்த பிரெயின் டெத் டொனேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஜோன் தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் யார் சீனியர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் டொனேட் ஆகும். நினச்சவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபார்ம் இந்த டோனர். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பிரெயின் டெத் டோனர் இங்கே வந்து நமக்கு இப்போ ரிக்வயர்மெண்ட் இல்லை. ஸோ வி வில் கோ ஃபார் ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் சர்ஜரி அண்ட் ரெசிபியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து இண்டக்ஷன், ஆன்டி தைமோசிஸ் க்ளோசர் அண்ட் ட்ரிபிள் லிவர் செப்பரேஷன், டாக்கோலஸ் மைக்ரோஃபில்லேட் அண்ட் பிரமிஸ்டோன் அண்ட் இமீடியட் கிராஃப்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டினட் கிராஃப்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் only 10%. ஸோ தி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பார்த்தோம்னா 2013 380 டொனேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. பட் நவ் இட் இஸ் கிராசிங் டு மோர் தென் 1500 அண்ட் ஓவரால் தான் ஹையஸ்ட் அதில். ஸோ த மெயின் பேரியர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்னா நீட் சப்ளை மிஸ்மேட்ச் அண்ட் மோட்டிவேஷனே கிடையாது. வந்து ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு வருவாழ்வு இருக்குங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியறதில்லை. அடுத்தது அவேர்னஸே தெரியாது. ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்சஸ் பற்றி ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பயம். இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு we can give a rebirth and part for the successful cadaver program. ஒவ்வொரு ஐசியூலையும் ஒரு பேஷண்ட் கோமா ஸ்டேஜில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ சஸ்பெக்ட் பிரெயின் டெத் டூ அப்னியா டெஸ்ட். பிரெயின் டெத் சஸ்பெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்னியா டெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு பிரெயின் டெத் ஆன ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கண்டினியூ பண்ணியும் யூஸ் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அ unnecessary expense that is created for the patient. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கோமட்டோஸ் ஸ்டேஜில் இஃப் யூ சஸ்பெக்ட் பிரெயின் டெத்னா டூ அப்னியா டெஸ்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் அண்ட் இஃப் த அப்னியா டெஸ்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் tell the patient unless that it is not possible to continue the treatment, there is no use. So early intimation to the transplant team நடந்து கரெக்டான கோஆர்டினேஷன் நடந்துச்சுன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நம்மளால் வந்து முடியும். Now we are coming to the end of the slides. So recently our hospital, இப்போ நான் எப்படி சார்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தனோ அது மாதிரி வந்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நேஷனல் போர்ட் டிஎன்பி நெஃப்ராலஜி வந்து ஒரு சீட் நமக்கு அலகேட் ஆயிருக்கு. இதை வந்து நான் என்னுடைய லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் இதனால நான் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு ஒரு டிஎன்பி நெஃப்ராலஜி சீட் வந்து ஈரோட்டில் நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் அவைலபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டு கெட் டிஎன்பி நெஃப்ராலஜி சீட் ஹியர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஈரோட் டு கெட் liver transplant approval. We have to thank MGM Health City, Dr. Karthik for the possibility. So pros and cons பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் ஆஃப் டயாலிசிஸ் வேணால் எல்லா பக்கமும் இருக்குது. ஆனால் அதில் டயாலிசிஸில் 2 வகை. சிஎம்பிடி பண்ணிக்கலாம், ஹோம் டயாலிசிஸ், ஹீமோ டயாலிசிஸ். பட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ் தான் அதில் இருக்கிற மெயின் ப்ராப்ளம். ஹையர் காஸ்ட்டு. பட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் வந்து டோனர் அவைலபிலிட்டி தான் ஒரே ப்ராப்ளம். பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், லோவர் மார்டாலிட்டி. ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் லைஃப்பும் அதிகம், குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதிகம் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில். அண்ட் 80% மேலே வந்து இன்சூரன்ஸில் கவர் ஆகுது. அடுத்தது கவரேஜ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ். இப்போ டயாலிசிஸ் பேசிட்டோம். எப்படி இருக்கும் அந்த டயாலிசிஸ் யூனிட்?
இப்போ இந்த பொண்ணு தான் கடைசியாக வந்து அந்த கடவுளை டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராமில் ஒரு கிட்னி அலாட் ஆச்சு போன வாரம். இந்த கிட்னி வந்து கோயம்புத்தூர் பிஹெச்சிலேருந்து அலாட் ஆச்சு இந்த பொண்ணுக்கு. அங்கேருந்து கிட்னி கொண்டு வரப்பட்டு இங்கே ஈரோடு நடந்துச்சு. ஸோ டயாலிசிஸ் யூனிட் இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு 20 to 25 பெட்ஸ் இருக்கும். அதனால பிஸியாக அவங்க வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் டயாலிசிஸ் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க. This is the VIP dialysis and this is my picture that was taken in Rochester Mayo Clinic with the transplant surgeon. And this is how the kidney is during perfusion. As a nephrologist, உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். நெப்ராலஜிஸ்ட்க்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டை டயக்னோஸ் பண்ணி அவங்களுடைய லைஃப்பை டயாலிசிஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணி 3 to 5 இயர்ஸாக பல தடவை அவங்களுக்கு ஏற்படுற ஒரு கஷ்ட டைமில் வந்து அவங்களுடைய உயிரை காப்பாற்றி டிரான்ஸ்பிளான்ட் வரைக்கும் கொண்டு போய் ஒரு டோனரை செலக்ட் பண்ணி அந்த டோனருக்கு ஒர்க் அப் பண்ணி கவுன்சிலிங் பண்ணி கவர்மெண்ட் கிட்ட அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி கிளியரன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமேல சர்ஜிக்கல் டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை முடிச்சு வெளியே வர்றதுக்குள்ள ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். இதனாலேயே பல நெப்ராலஜிஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க. ஆனால் ஒரு நெப்ராலஜிஸ்டுடைய ஒரு லைஃப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ நாங்கள் பார்க்குற 90% ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் பேஷண்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக அவங்க டயாலிசிஸ் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டாங்க சார். அவங்க தே காட் டிப்ரெஸ்ட். என்னடா டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எப்போ நம்ம டயாலிசிஸ் நிறுத்தி கொடுக்குறோங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லணுமோ அப்போ தான் அவங்க வந்து பி ஹாப்பி. அண்ட் ஹாப்பி திவாலி டு ஆல் ஆஃப் யூ. அண்ட் திஸ் இஸ் அ தேங்க் யூ ஸ்பைட். டெத் இஸ் ஜஸ்ட் த பிகினிங் ஆஃப் அதர் லைஃப். பை உபனிஷத்ஸ் idam shariram parokardam. This body is for the use of others. With this final quotes, I conclude my slide, and without any time delay, we will directly go to the felicitation ceremony of Dr. LMR sir. Now I invite Dr. R. Vijay Kumar sir to synthesize, Dr. C. Raja sir, Dr. Susindar sir, Dr. Karbanan sir, Dr. Umashankar dentist, and Dr.